Namaste Andy, my peru Geetha. I'm 37-year-old working as an IT professional in Bangalore. Actually, my auntie recommend చేశారు ఆయుష్మాన్ భవ సరిత డాక్టర్ని. I contacted her. నేను ఇన్ఫామ్ చేశాను నాకు ఏమి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అండ్ మెయిన్లీ ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ హెల్దీ వేలో వెయిట్ రిడక్షన్ అవ్వాలి అని చెప్పాను. షీ అష్యూర్డ్ మీ ఖచ్చితంగా మనం చేయగలము విదిన్ నో టైమ్ లైక్ విదిన్ 3 months అన్నారు. ఐ జాయిన్డ్ మై జర్నీ విత్ హర్ ఫ్రమ్ ఆన్ January 22nd, 2026. Within 1 month, exactly within 1 month, I've reduced around 7 kgs in a healthy way. Maybe first week it was not that easy, కొంచెం టఫ్గా అనిపించింది, బట్ షీ గేవ్ మీ దట్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్. మంచిగా సపోర్ట్ చేశారు. వెయిట్ రెడ్యూస్ అయ్యాను హెల్దీ వేలో తింటూ చాలా మంచిగా. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఫేస్లో చాలా పింపుల్స్ ఉండేవి, అవి క్లియర్ అయ్యింది. అండ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ లిటిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ మై హెయిర్ యాజ్ వెల్. మంచిగా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇంకొకటి చెప్పాలి, నాకు ఆఫ్టర్ మై డెలివరీ పాప డెలివరీ అయిన తర్వాత ఐ హ్యాడ్ అ డస్ట్ అలర్జీ. మేబీ ఐఎమ్ షూర్ నాకు మార్నింగ్ జ్యూస్ అనేది ఖచ్చితంగా తాగాలి అలాంగ్ విత్ 1 ఆమ్లా అని నాకు తను రికమెండ్ చేశారు. అండ్ ఇన్ లాస్ట్ 2 months నాకు ప్రాబబ్లీ 1 day కోల్డ్ వచ్చింది అంతే, విచ్ ఇస్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ అ మిరాకిల్. అంటే డెఫినెట్లీ తను నాకు చెప్పడం ఏంటంటే, మనం హెల్తీ వేలో తింటూ మనకి అవైలబుల్ ఉన్న వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ తింటూ మన హెల్త్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. అండ్ షీ వాజ్ ఒక్కరోజు నేను పోస్ట్ చేయకపోయినా కూడా లైక్ వీఆర్ సపోజ్ టు పోస్ట్ వాట్ వీఆర్ ఈటింగ్ ఆల్ ద మీల్ ప్లేట్స్. షీ మేక్ షూర్ షీల్ కాంటాక్ట్ మీ అండ్ షీల్ ఆస్క్ మీ ఫర్ ద రీజన్, అసలు ఎందుకు పోస్ట్ చేయలేదు, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఆర్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇష్యూస్ అని చాలా కాంటాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు. ఐ రియలీ లైక్ హర్ సపోర్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్. బికాస్ ఆఫ్ యూ ఇవాళ నాకు చాలా యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ని అలవాటు చేసేసుకున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఇట్స్ గోనా కంటిన్యూ ఫర్ ఎవర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ losing the weight or having the healthy lifestyle, manchi foods tintu ante matram I will surely recommend Ayushman Bhava Sarita Doctor. Thank you so much for all your support throughout. Have a good day. Thank you.